Welcome back, everyone. We will now proceed to our next panel discussion of the Day of Addressing Challenges in the B.Ed 1.5-year program and its role in the teaching licensing. The moderator of this panel discussion will be Ms. Salma Ahmed Alam, CEO, Durbin. Kindly proceed to the stage. I would also like to ask Ms. Rana Hussain, Principal Ziauddin College of Education, former caretaker, Ministry of Education, Sindh, to come up on stage. Dr. Wasim Qazi, Vice Chancellor, Karachi Metropolitan University. Dr. Riaz Fakir Mohammed, Head of Education Department, Iqra University. Dr. Razia Fakir Mohammed, Head of Education Department, Iqra University. Dr. Zafarullah Sahito, Head of Education Department, Sukkar IBA. May I begin? Yes. Acha ji. Assalamu alaikum, everyone, and welcome to today's panel discussion. Before I begin, I would like to thank Zabist for organizing this conference and bringing together such intellectuals to talk about themes from education, social sciences. Today's panel discussion is titled Addressing Challenges in the B.Ed 1.5-year program and its role in teacher licensing. I would like to start by giving a very brief introduction of our panelists today. Give me a second. So we have Madam Rana Hussain with us, who is a distinguished educationist, researcher, and policymaker with extensive experience in teacher education, curriculum development, and education reforms. With an M.Ed from OISE, University of Toronto, she has led key institutions, including serving as principal of the College of Education at Ziauddin University and as Sindh's caretaker Minister for Education and Women Development. She has played a crucial role in shaping teacher licensing policies, curricular reforms, and capacity building initiatives. Her work with global organizations like the World Bank, British Council, and JICA has driven impactful education projects, making her a leading voice in policy and teacher development in Pakistan. Welcome, Madam Rana. Next, we have Dr. Wasim Qazi, who is a distinguished educational leader with over 3 decades of experience, making significant contributions to Pakistan education system. As the Vice Chancellor of Karachi Metropolitan University, he has pioneered numerous initiatives in higher education, including the establishment of 4 universities across Pakistan: Hamdard, University of Lahore, University of Faisalabad, and Iqra University. His remarkable achievements include recruiting the largest number of PhDs in a private sector university and developing sustainable models that ensure the financial self-sufficiency of institutions. Dr. Qazi's dedication to technology-enhanced education and market-aligned professional programs has led to the creation of advanced learning systems and LMS at Iqra University and a robust alumni network with a high employment rate of graduates. Welcome, Dr. Wasim. Next, we have Dr. Razia Fakir, who holds a doctorate from Oxford University, working currently as a head of HOD of the Education Department at Iqra University. She has a long association with AKUIED. She has worked as a senior evaluation research coordinator at the Department of Graduate Studies at IIS in the UK, and as a mathematics education consultant with the UN Relief Works Agency for Palestinian Refugees in Near East. Her research work of interest include pedagogy in education, professional development, curriculum development, collaborative learning, among others. Welcome, Dr. Razia. And lastly, we have Dr. Zafarullah Sahito, who is an educational and researcher with over 20 years of experience in teaching, research, and teacher training. He is currently the acting dean of the Faculty of Education at Sukkar IBA University and has led key initiatives in curriculum development, teacher licensing, and quality assurance in education. He holds a PhD and a postdoc in educational science and teacher education from the University of Eastern Finland, with research focused on job satisfaction, motivation, and educational leadership. As a quality assurance expert for teaching license and chairman of Sindh's Provincial Curriculum Review Committee, he plays a vital role in shaping education policy and professional development in Pakistan. Welcome, Dr. Sahito. Acha ji, so with that, let's kick off the discussion. I have the tough job of being a moderator, so I will request my esteemed panelists to please limit your responses to 4 minutes. And 4 minutes, sorry, we've started a bit late, so we have to crunch even more. No, I'm finding that I'm a bit too much.
Okay, well, 4 minutes too much. Okay, that's unusual. More, we get to learn more from you, Rana, in that case. Okay, ji. So to kick off today's panel, let me start with a brief introduction. So we're here to discuss the BEd 1.5-year program. For those of you in the audience who don't know, the USAID Pre-Service Teacher Education Project, known as Pre-STEP, project was it ran from 2008 to 2013, and it was aimed at improving the quality of teacher education programs in Pakistan by developing new teacher education curricula such as the Associate Degree of Education, ADE, BEd Elementary and BEd Secondary, as well as strengthening the capacity of teacher education institutions. While the BEd Elementary courses were developed in great detail, the same could not be done for the BEd Secondary, and this curriculum development work was left to the universities to complete. Furthermore, a scheme of studies was published for the 4-year and 2.5-year track of the BEd Secondary program, but the same was not done for the 1.5-year track. This has resulted in considerable differences across universities. So my first question is to Madam Rana. Rana, I will ask you to comment on what kinds of variations have emerged in the curriculum of the BEd 1.5 secondary program over the last decade. First of all, I think a little background is very necessary to give. Why 1.5? 1.5 was introduced because as a policy in the secondary section, you need to have your first degree, a master's degree in a subject that you're teaching at higher secondary or secondary level. So if you're teaching physics, you need to have an MSc Physics and then, of course, your professional degree. Now, that makes it a bit complicated if those MS are asked to come for a 4-year degree program. Therefore, it was agreed upon that those who have done their master's degree and would like to teach at the secondary level will take 3-semester courses. Initially, it was 54 credits, but now with the new change in the roadmap, now it is 45 to 54. It depends upon the universities to decide whether they would like to offer to a batch 45 course credits or they would go for 54. So that is the background. What kind of programs are being offered? This is very interesting because there are still universities that are doing BEd secondary 4 years. So that is very confusing. And these are, I won't name the universities, you can find out, but that is happening because when initially the program was being developed, there was a track for secondary from the same 4-year degree program. And that is why on the website of HEC, you still find that track. Unfortunately, with my name, I am the culprit, but that's the way I was asked to develop the curriculum. So we have breakdown, and it goes to about 148 or something credits. So it was like we have one track for elementary and another for secondary. For secondary, of course, they had to do more content courses and develop their capacities, which would have been equal to a master's level. But then we had a conference. I'm sorry, Miss, I'm taking more time. Very quickly. So then we had a conference, and in that conference, the then NECTI head, Madam Munawar, Dr. Munawar Mirza, she raised a big question about this approach. And she said there is no way Punjab, because she was representing whole of Pakistan, but she said in Punjab, because she was from the Lahore University, we will not accept any teacher who's done 4 years secondary with this route to teach at a secondary level. They are not ready, they will not have a lot of content of the subject, and I think what she said made a lot of sense. So she said, let it be a degree, which is a content degree, and a professional degree, and you can decide how many credits the degree would take. So from there, this whole 1.5 started. Now, why people are, so I'm saying there are people who are still, there are universities, not people, universities that are still offering the 4-year. I know I had a talk with the previous person who was working at IBA Sakhar also. So there were, a lot of content that was given, and they were using a 4-year degree for secondary. I don't know, Mr. Saito can update us now. And there were other universities also in Sindh that were doing the same. Probably Karachi University also, but I'm not sure about them. When I got into the application of the curriculum that I had made, I was asked to work
with Ziauddin University. So from very day one, I used the roadmap for my admissions because people are not coming for B.Ed. Let me be very honest with you. So in my admission circular, it was a 4-year for elementary, a 2.5 years for elementary, and a 1.5 also for elementary if they have done their masters, because the applications were all coming from these teachers who were already teaching in the elementary school. So for us at Ziauddin, 1.5 always had been for the elementary teachers who were working in the school and had a master's degree program. So these are the kind of, you can say, designs that you will find at the universities. But for the secondary, I think my other colleagues can update you, there is going to be some efforts that we will have to put in, like we put it up for the elementary, for the looking not only at the configuration of the courses, but also at the way the pedagogy and the content courses should be looked at when we are doing secondary. Oh, Rana, you can pass that to Dr. Razia. Thank you for that, Rana. The Government of Sindh approved the Sindh Teaching License Policy in 2023, and under the policy, different teaching license categories were created for primary, elementary, and secondary school teachers. STEDA organized the first teaching license test in January 2024 for teaching license elementary, and it was open to all graduates of the B.Ed elementary program, both from the 4-year and the 2.5-year track. Since the B.Ed elementary course been developed in great detail under the USAID project and were available on the HEC website, this made it much easier for STEDA to publish a curriculum or syllabus for the licensing test for all test takers. Okay? So my next question is to Dr. Razia. How do you think the lack of curriculum standardization at the B.Ed secondary level, which Rana also touched upon, which includes variations in the scheme of studies, which includes variations in how we are interpreting the specialization courses, how do you think these variations will impact licensing efforts for secondary teachers? Thank you, Salma. I think first we need to understand. Sorry. First, we need to understand कि what do this variation means. तो अगर हम variation को देखें, we can see or define variation through multiple lens. जैसे सलमा ने कहा कि variation in a scheme of study. आप देखें कि हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास कोई एक सच कॉमन फ्रेमवर्क नहीं है कि what courses need to be offered in 1.5 B.Ed प्रोग्राम. और वो कोर्सेज जो हैं वो इंश्योर करें कि 1.5 B.Ed जो स्टूडेंट्स हैं दे विल बी एबल टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ बिकमिंग सेकेंडरी स्कूल टीचर और हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर. अच्छा, अब इस वेरिएशन आप देखें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उनके पास जो 4 years B.Ed के या 2.5 years B.Ed के जो कोर्सेज हैं उन्हीं में से वो जो HEC की या नेक्टी की रिक्वायरमेंट है कि 3 semester 18 कोर्सेज इतने क्रेडिट आवर्स, तो वो कैलकुलेट द क्रेडिट आवर्स और उनको फिर वो ऑफ़र करते हैं. लेकिन एक जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कि क्या ये कोर्सेज जो हैं ये रिक्वायर्ड हैं टू बिकम अ टीचर ऑफ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल, ये एक बहुत बड़ा वेरिएशन है. तो बहुत ज़रूरत है कि हमारे पास तमाम यूनिवर्सिटीज़ के पास कुछ गाइडलाइंस हो कि कॉमन स्कीम ऑफ स्टडी क्या होनी चाहिए. अच्छा, ये वेरिएशन एक तरह से आपकी थियोरेटिकल फ्लेक्सिबिलिटी को भी शो करती है, विच कुड बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी. लेकिन ऑपरेशनल लेवल पे ये एक बैरियर भी है आपके लिए, क्योंकि अगर हम स्टेडा के लाइसेंस की तरफ जा रहे हैं 1.5 की, तो हमारे पास जो है सिलेबस जो है स्टेडा के लाइसेंस की जो स्पेसिफिकेशन है अभी जो मौजूद है वो 4 year B.Ed के लिए है. 1.5 years के B.Ed के लिए उनका सिलेबस क्या होना चाहिए, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बिकम अ मेजर इशू इन द लॉन्ग टर्म जब हम लाइसेंस की तरफ इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे. दूसरा, कोर कोर्सेज़ के अलावा देखें स्पेशलाइजेशन की जो लैकिंग है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने की. आपकी जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट. हमारे पास B.Ed के जो 4 सब्जेक्ट स्पेशलाइज है, 5 सब्जेक्ट स्पेशलाइज एरिया है वो एलिमेंट्री कैरिकुलम के
इंग्लिश, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स और साइंस। अगर आप सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी पे जाते हैं तो ये डोमेन्स का स्कोप बढ़ जाता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बहुत सारे, कैलकुलस, बहुत सारे उनकी जो है कैटेगरीज बढ़ती जाती है। तो क्या अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस ये है सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, तो एक बहुत बड़ा इशू है कि व्हाट सब्जेक्ट्स या व्हाट स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स टू बी एड्रेस और इंक्लूडेड इन 1.5 पीरियड, और उसकी पेडागोजी भी। जो हमारे पास मास्टर इन फिज़िक्स या बायोलॉजी या मैथमेटिक्स आएंगे, हो सकता है कि उनके पास थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हो, और आपको पता है हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, ज़्यादातर हम नॉलेज बेस गेन करते हैं, लेकिन उसकी पेडागोजी क्या है। जैसे इवन अगर आप मैथमेटिक्स में जाएं तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ तो वो पढ़ते हैं, लेकिन ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ आती कहाँ से, आसमान से तो नहीं आई ना, ये हमारी ऑब्जर्वेशन से, हमारी इन्वेस्टिगेशन से ही निकलती। तो उस पेडागोजी की भी सख्त ज़रूरत है जो रेलेवेंट टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए। तो ये एक मसला है। अब इन दोनों मसाइल की वजह से तीसरा मसला आ रहा है वो स्टेडा की लाइसेंस के लिए आ रहा है कि स्टेडा को अपनी 1.5 ईयर्स की लाइसेंस के लिए दे नीड स्पेसिफिकेशन, टेस्ट स्पेसिफिकेशन कहते हैं या आप उसको स्टेडा का सिलेबस कहते हैं। तो ये जब तक दो इश्यूज एड्रेस नहीं होंगे, हमें इस जो सिलेबस की जो डिज़ाइन है लाइसेंस की, दैट विल बी अ काइंड ऑफ चैलेंज फॉर अस। Thank you very much, Dr. Razia. Really strong insights, and thank you to the panelists so far for being very concise and great on time. I'm going to turn now to Dr. Wasim. So, Dr. Wasim, most of the B.Ed courses that were developed under the USAID Pre-STEP project were published in 2012. We are now standing 13 years later in 2025. Typically, degree programs are reviewed and updated around every 5 years. But we have not seen this happen with teacher education curricula in Pakistan over more than a decade. So my question is, whose responsibility is it to review and update the B.Ed programs? Is it the universities? Is it HEC's responsibility? If we're leaving it to the universities, might that lead to even more variation than what we're seeing right now? And what causes these delays in this, supposedly routine exercise every 5 years hona chahiye? Do you think it's a funding issue, bureaucracy, lack of expertise, will, or something else? How can we ensure that we can respond more quickly to implementation issues that arise in our teacher education systems, such as the ones that Dr. Razia just talked about? So how can we be more responsive and more, autopilot in terms of updating our curricula? Thank you. Rather than talking about responsibility, Achha. You see, Higher Education Commission is the commission which is responsible for defining the standards of education at various levels of education, and so be the case with the discipline as well. They do define the standards only. They have like two wings. One is National Curriculum Reform Committees for the respective subjects, and another one is their respective accreditation council for those subjects. And National Curriculum Reform Committees, how do they operate? They do operate that they do assemble experts from all the provinces and come up with the standard or the structure of curriculum for that respective degree program. The respective accreditation councils are responsible for evaluating or facilitating the institution to cope up with those standards, or mark them accordingly where they are standing. The issue is not that who is responsible and how universities is operating. The issue is how they are disposing of their responsibility. That is the key issue. That while they are defining, or even universities are constructing or designing curricula, what kind of steps they have taken in defining or developing those curriculum. You see, in universities we have Board of Studies, Board of Faculties, and Academic Council. Particularly in relation with this subject, our universities are in fact operating in isolation from the key stakeholders. And those key stakeholders are STIDA, those key stakeholders are schools, those key stakeholders are colleges. And none among us, in most of the universities, the Board of Studies composition is of that representation is not there. That consultative process is not there.
So whatever has been designed or whatever has been developed somehow is not relevant or is not need-based according to those stakeholders. That's the key issue. You see, there come the approach that the Board of Studies, how can we restructure those studies, Board of Studies, and how can we have a more consultative sessions with the key stakeholders, particularly schools. Razia was talking about variation, and so be the case with Arana as well. She was describing the context. You see, I value variation. I value flexibility. When Higher Education Commission has given certain standards, so I believe that the variation and flexibility should always be there. That in fact determine the creative part of that teacher. Though the teacher is there in Jacobat or Kashmir, and they know their contextual realities more than even the university curricula. So I believe that whatever the variations are, we should give space to those variations so that they can adapt as per their context. Thank you. Thank you, Dr. Wasim. I'll follow up with a very quick question for you again. You're absolutely right. I think universities are meant to be institutions that have autonomy in curriculum setting. But the fear, I think, in this case is that if universities do not exercise that autonomy responsibly, keeping in mind all of these various stakeholders, then the people who pay the price are the students, right? So how do we strike that balance, right? Because HEC is meant to be that central body that pushes out sort of, key guidelines, and it kind of has that kind of QC function to make sure that students at the end of the day are not the ones that are suffering the loss. So do you see HEC का, because देखें ये B.Ed का program भी HEC के through ही आया, and जिन institutions की नहीं थी capacity, they were able to take advantage of all of this solid work that had been done centrally. So how do we strike that balance between autonomy, flexibility, creativity, and some level of You see, standardization? defining standards or defining minimum standards does not mean that you, in fact, grab the functional autonomy of the universities. Higher Education Commission, through their various interventions or through various their institutions, do evaluate that the university is maintaining those standards or not. There are like QAA department. You already mentioned about that quality assurance assistance department. There is a quality enhancement cell being established by the universities aligned with the policies of the Higher Education Commission. There are respective accreditation councils too. So there are so many interventions, through which they do monitor whether the university is following or maintaining those standards or not. So the interventions are already there. The issue is that are those curriculum or the curriculum being designed for the teachers have been designed in consultation with the key stakeholders or not, or have been designed as per their contextual realities or not. And for that, I'm saying that the universities should get themselves engaged with community at large, particularly the key stakeholders, while they are designing their curriculum. Thank you, Dr. Wasim. I'll turn to Dr. Sahito now. For a long time, HEC had mandated that for enrollment in the MPhil education programs, students would have to have a B.Ed degree. This led to an influx in B.Ed programs, and we saw a rise in the number of B.Ed 1.5-year programs being offered across universities. However, in 2023, I think 23, HEC removed this B.Ed requirement for enrollment to the MPhil education program. So my question is, do you think that this reform is a good thing or a bad thing? And why do you think so? Hello, thank you. Actually, 1.5 year B.Ed is very necessary for those people who have already content knowledge, but they are lacking in pedagogy and some foundational and other courses. With HEC designed 4 years, there are 6 types of courses. Number one, compulsory courses, then content courses, then foundation,
our foundational courses, then professional, then practicum and research courses. Now, universities are bound to keep balance between these all six components. Those people who are coming in 1.5, actually they are already gone through some processes and they have 4 years degree. For example, if someone is in mathematics, so he, most of the time he learn content courses, compulsory courses. Now, what about the other 4 components? So now we are in process to design a 1.5 degree, and hopefully from fall 2025 we will implement. So we have designed zero draft, and we are going to have 54 to 60 credits of that degree. And we are mostly our focus is on foundational courses, that is around about 30 credits. And then professional, they are around about 12 to 15 credits. And then research courses, we have 12 credits. And then practicum, we have two courses, means 6 credits. So round about this will be 57 or 60 credits. And that will be a 3 semester. And we will have 2 research means courses of 6 credits of thesis. Because when we found in our MPhil program, some people, they are coming from colleges, some are coming from other universities, and they pass the test of NTS or HEC, GATE test. Some people, they pass EAR test, because EAR test is more difficult than GATE test. This is the view of the candidates. And then we will have a written paragraph writing portion, and then we go for interview of those students. And recently we took two sections in MPhil. One is regular and other is in deficiency. In deficiency, we only admit those students who have already 1 year, 1.5 year, or maybe 2.5 year, but they don't perform an interview, and we find that this candidate is unable to get a rise in our regular programs, and then we give them four deficiency courses. So we are not taking any other outsider who don't have a 1 year, 1.5 or 2.5 year degree from other universities. So, to be clear, आप कह रहे हैं कि you are still mandating that Yes. MPhil में admission के लिए they have to have a B.Ed? Yes, definitely. अच्छा, Because this is a requirement. No, it's not. HEC has removed this requirement. HEC has removed, but we are not taking. We didn't implement that policy. Okay, ठीक है, okay. Still, So that's interesting. So Yes. IBS Akhar clearly thinks we are form- giving four deficient courses to I those who have 1 year B.Ed or maybe 1.5 Bilkul. or maybe I- 2.5. I understand. So IBS Akhar clearly is not supporting this HEC move to remove the B.Ed as a prerequisite for enrollment to the MPhil. I'll ask one of my other panelists if anybody is in favor, they think that this is a good thing. If you'd like to share your thoughts, does anyone think this is a positive move कि हमने B.Ed 1.5 को MPhil के admission criteria से निकाल दिया है? नहीं निकाला नहीं है हमने. We are getting them, नहीं, but आपने नहीं निकाला ना, देखिए, HEC ने निकाला. 1.5 जी. HEC ने निकाला हो, हमने नहीं निकाला. जी, जी, हम sir, we're उनको clear about entertain that. करते हैं, लेकिन जब अगर वो इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाते, पैनल समझता है कि उनको डिफिशिएंसी कोर्सेज की ज़रूरत है, तो वही गो फॉर 0 सेमेस्टर. जी. ठीक है, ताकि देखिए ना वो मेन कोर्स में हमारे पास, क्योंकि जो कोर्स हम पढ़ाते हैं जी, जी. दैट इज प्योरली रिसर्च बेस्ड, प्योरली एक्टिविटी जी. बेस्ड, उसमें सर्वाइव करना आम स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. ठीक तो है. वी सपोर्ट देम. ठीक है, थैंक यू डॉक्टर सईद. एनीबडी वांट्स टू रिस्पॉन्ड और एक छोटा सा कमेंट शेयर कर लूँ. मेरा ख्याल है कि जैसे हम सबको पता है कि MPhil इज़ अ रिसर्च डिग्री, ठीक है, लीडिंग टू PhD ये रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास 1.5 B.Ed का करना ज़रूरी है. हाँ, लेकिन एजुकेशन के अंडरस्टैंडिंग के लिए यू नीड टू डू सम डेफिशिएंसी कोर्सेज. लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहूँगी कि जो हमारे पास यूनिवर्सिटी फेलोज़ हैं हु आर टीचिंग B.Ed कोर्सेज, वो ज़्यादातर MPhil इन एजुकेशन होते हैं. ये हमारा एक मेन क्राइटेरिया होता है, एंड नॉट नेसेसरीली कि वो टीचर एजुकेटर्स हैं. और टीचर एजुकेशन की अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आइसोलेशन में करवाते हैं. फॉर एग्जांपल पेडागोजी टू टीच मैथमेटिक्स, तो हाउ टू डिज़ाइन असेसमेंट टास्क इन मैथमेटिक्स क्लासरूम, एक अच्छा टेस्ट पेपर टू असेस स्टूडेंट्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये सब उसका हिस्सा है. लेकिन चूँकि टीचर एजुकेशन की अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से हमने उसको
بٹس اینڈ پیسز میں کورسز میں ڈیوائڈ کیا. تو آئی تھنک دیر آر پروز اینڈ کونس بوتھ یو نو کہ آپ کے پاس کلیئرٹی ہونا چاہیے کہ آپ کا فیوچر پلان کیا ہے. That's a very valuable point, Dr. Razia, and something I think all of us face in teacher education. Would you like to make a comment? ہاں رضیہ تم نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ جو بی ایڈ کو پڑھانے والے ہیں کیا وہ بی ایڈ ہیں یا نہیں ہیں, اور اس کی وجہ سے کس قسم کے گیپس آ جاتے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ابھی ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے کہ 60 کریڈٹ آورس فار 1.5 بی ایڈ. تو ہم مجھے لگتا ہے کہ انٹرمیڈیٹ سے لے کے سب تک ہم 2 سال میں اس کو پڑھا دینا چاہتے ہیں. اس سے ہیل لاٹ آف نمبر آف کریڈٹ آورس. صرف گزارش ہے اس کو ذرا دیکھیے گا اس کو. 60 کریڈٹ آورس مینس ان جسٹ 3 سیمسٹر means that 20 credit hours per term. 20 credit hours کا مطلب یہ ہو گیا, if you will multiply that with 48 hours, means 960 contact hours. How could it be possible in just 16 weeks of semester? Secondly, ایک اور important بات جو بھی ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے, the way they are structuring the curriculum, فاؤنڈیشن کورسز ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, سب کچھ, اینڈ 1.5 بی ایڈ کے اندر. دی تھنگ یو مسٹ ہیو ٹیکن کیئر آف دیٹ ٹو. دی تھنگ وچ واز مسنگ فرام ہز انٹائر ڈسکشن واز ان فیکٹ دی اسکول انٹرنشپ, which is critical in nature, کہ some kind of credits should be given to that school internship. If you are not going to give that credit, those credit hours, then you will be producing again those people, those who are not aware of the realities, the school realities. So those are the two humble submission, Dr. Saab. بائی دا وے ڈاکٹر وسیم, جو آپ جو ویریشنس کی بات ہو رہی تھی نا, یہ بھی ہم نے ویریشن بہت دیکھی. ٹیچنگ پریکٹیکم پہ کتنا زور تھا ان دا بی ایڈ 1.5 اکراس یونیورسٹی, سم گیونگ ایٹ 3 credits, سم گیونگ ایٹ 6 credits. So وہ بھی I think needs to be standardized, because you're right, there is a certain quantum of field experience that's needed to produce a capable educator. Acha ji, my next question. So with the removal of the B.Ed 1.5 or B.Ed for enrollment to the MPhil, there is a fear that we're going to see a decline in the enrollments for B.Ed. ٹھیک ہے, because جب یہ ایک prerequisite بنا تو obviously people use the B.Ed as a stepping stone towards their MPhil. Now my question is that from STEDA's perspective, this means that there are less eligible people on the market to pursue the secondary teaching license. My question is, do you think that this will impact the number of people wanting to become secondary teachers? Will this be do you foresee this trend emerging? Anybody who wants to respond, please. آئی تھنک تھوڑا سا یہاں پہ اب ہم شاید ریکمنڈیشنس اور سولوشنس کی طرف موو ہو رہے ہیں, کیونکہ ہم نے گیپس کی بات کی. تو جیسے وسیم صاحب نے کہا کہ فلیکسیبلٹی از این اپارچونیٹی, اور فلیکسیبلٹی کوڈ بی این چیلنج ایز ویل. تو اگر ٹو کیپ دا بیلنس بٹوین فلیکسیبلٹی ایز این اپارچونیٹی اور ایز اے چیلنج, آئی تھنک سب سے پہلے تو ہمارے پاس, ہمارے اسٹوڈنٹس, ٹیچرس کے پاس, سب کے پاس, یونیورسٹیز کے پاس ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ واٹ از ریکوائرڈ ٹو بیکم اے سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری اسکول ٹیچر. تو اگر آپ کی پالیسی یہ کہتی ہے کہ آپ وتھ 16 ایئرس کوالیفیکیشن 1.5 بی ایڈ پروگرام پلس ٹیچنگ لائسنس, تو آئی تھنک یہ جو ہے, یہ کلیئرٹی جو ہے, آئی تھنک دیٹ ول ایڈریس دس ایشو. کہ کیونکہ لوگوں میں پھر ان کے جب پتہ ہے کہ اف یو وانٹ ٹو بیکم اے ٹیچر ایٹ دس لیول تو آپ کو 1.5 کرنا ہوگا, یا جو بھی اس کے ایکویلنٹ, اور اس کی ٹیچنگ لائسنس بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے. تو میرے خیال میں دس کلیئرٹی ول برنگ دی موٹیویشن, اور ایز ویل ایز ان کو انسپائر بھی کرے گی کہ وہ یہ ایک سلوشن ہے. That's very true. اور ایک اور سلوشن, دوسرا سلوشن میرا یہ ہے, میرا خیال ہے کہ یونیورسٹیز, اسٹیڈا, ہائر ایجوکیشن کمیشن اور اسٹیڈا, دے نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر اور ڈیسائڈ کریں کہ بھئی آپ کے منیمم اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ کیا ہیں ایٹ ایچ لیول, چاہے بی ایڈ 4 ہے, 2.5 ہے اور 1.5, اور اس منیمم اسٹینڈرڈس کے لیے ہمارے پاس آپ کا روڈ میپ کیا ہونا چاہیے. آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ابھی جو میں
HOD बनी हूँ 2 महीने से, तो मैं नेक्टी, HSC पॉलिसी और इन सब को बहुत ज़्यादा गहराई से रीड कर रही हूँ, लेकिन इनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट है. आपको एक कॉमन लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए. आप यकीन करें, जब हम इस स्कीम ऑफ स्टडी बना रहे थे तो हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से रिक्वायर्ड था कि HEC 2023 की जो कैटेगरीज़ हैं आपकी, कि मेजर कोर्सेज, फाउंडेशन कोर्सेज और प्रैक्टिकम और रिसर्च और अलाइन कोर्सेज ये होना चाहिए. नेक्टी जो है वो कहता है कोर कोर्सेज, इलेक्टिव कोर्सेज. अब मुझे समझने में इतना टाइम लग गया कि कोर और फाउंडेशन में क्या सिमिलैरिटीज़ है, इलेक्टिव और डिसिप्लिनरी या मेजर कोर्सेज किस तरह एक ही लैंग्वेज को बताए. तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, आई थिंक एक कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ B.Ed प्रोग्राम, चाहे आपका 1.5 है, 2.5 है, चाहे 4 ईयर्स है, प्रोग्राम के जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं और टीचिंग लाइसेंस की जो एक्सपेक्टेशंस हैं और एक इनोवेटिव ब्रेन्स जो हम चाहते हैं कि 21st सेंचुरी की टीचर्स प्रिपेयर करनी, उसके कॉमन स्टैंडर्ड्स क्या है वो हमें मिल के तय करने होंगे. हम बैठ के अकेले सिर्फ पॉलिसीज़ डॉक्यूमेंट के थ्रू हम समझ नहीं सकते. Fully agreed, Dr. I think Rana has a comment. If we can please pass the mic. Please, Rana. बहुत बहुत शुक्रिया रज़िया, आपने बहुत अच्छी बात की. हम सब बातें स्टैंडर्ड्स ही कर रहे हैं. देखिए, हिस्ट्री शुरू इसी तरह से हुई थी कि पहले स्टैंडर्ड्स बने थे और नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स वर द की डॉक्यूमेंट ऑन विच द एंटायर प्रोसेस स्टार्टेड. ठीक है, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको देखने की ज़रूरत है. स्टैंडर्ड्स जेनेरिक हैं, वो ये नहीं कहते कि एलिमेंट्री में क्या होना चाहिए और सेकेंडरी में क्या होना चाहिए. वो कहते हैं टीचर के पास सब्जेक्ट मैटर नॉलेज होनी चाहिए. नाउ इट इज़ अप टू द डिज़ाइनर्स, जो वो एलिमेंट्री बनाएं या अर्ली चाइल्डहुड बनाएं या सेकेंडरी बनाएं. तो व्हाट डू वी मीन बाय सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, फिज़िक्स की क्या होनी चाहिए, क्या. तो ये फर्दर बस उसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है. लेकिन मैंने जो इस वक्त माइक हाथ में लिया है वो इस बात के लिए लिया है कि देखिए, अगर B.Ed को हटाया गया था तो उसकी वजह ये नहीं थी कि B.Ed M.Phil में नहीं होना चाहिए. उसकी वजह ये थी कि जब B.Ed प्रोग्राम से डायरेक्ट लोग M.Phil में जा रहे थे, विच इज़ नॉट 16, वो इक्वलेंट टू मास्टर्स लेवल है, लेकिन वहाँ गुंजाइश थी मज़ीद पढ़ने की. आप M.Phil के प्रोग्राम में मास्टर्स कर आते हैं तो आपके पास एक मास्टर्स की डिग्री होती है. ये बात कहने को तो अच्छी लगती है कि B.Ed इज़ इक्वल टू मास्टर्स. व्हाट डू वी मीन बाय मास्टर्स? इट्स नॉट नंबर ऑफ ईयर्स, it's the level of expectation from a master's program. इंग्लिश लिटरेचर में कोई मास्टर्स करके आते हैं ना, तो वो मास्टर्स उस पर्टिकुलर एरिया में होता है. ये इक्वल टू मास्टर्स जो कर रहे हैं वो इक्वल टू मास्टर्स ऑफ एन एजुकेशन नहीं है. B.Ed के बाद M.Ed भी था, जो अब M.Ed ख़त्म हो गया, वो M.Phil में लोग ज़्यादा MS और M.Phil में जा रहे हैं. तो इस गैप को फिल करने के लिए ज़रूरी था कि हम इसको वहाँ से हटाते, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था. सो दैट वाज वन अंडरस्टैंडिंग. इट कैन बी चेक्ड बाय नेक्टी. द अदर अंडरस्टैंडिंग दैट आई वांट टू रियली से, कि देखिए, मास्टर्स करके लोग आते हैं, इवन इन एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, HEC नहीं मानता कि वो एजुकेशन के अंडर डायरेक्ट आ सकते हैं. दे हैव टू डू B.Ed. लिहाजा ये जो सर डिफिशेंसी कोर्स की बात करें वो इसलिए रखे गए हैं कि उनको टीचर एजुकेशन और एजुकेशन का कुछ पता हो, उसके बाद वो जाकर अपना M.Phil इन एजुकेशन करें. Thank you, Rana. I would like to, please give me 1 minute. Actually, first of all, we have to know what we are going to do. Either we are going to have a credit time, or we are going to produce people, good human resources, because word is recognized by the good human resources. If I talk about the Finnish education system, for example, I was given 40 credits to complete in my PhD. Either I was a M.Ed, I was a M.Phil, and I completed 68 credits, 18 credits more than my requirements. Actually, they give you the credits not in the concept of that you are going to only complete them, but you means develop your scholarship. So here we want to, especially Sakhara IBA, believe, because we have a visionary leader, we had a Nisar Siddiqui Saab, always he focus on the quality, nothing else. So we always try our level best to give students the 0 semester, to give them more internship time, to place them in schools, maybe at evening time, maybe at morning time, because we have schools, we have colleges.
So in this scenario, we don't feel any complications or issues to place them in schools, in our colleges, to go for internship, to go for research work, to go for practicums. So I think in that scenario, we are going on right track. ठीक. Thank you. But maybe the same maybe is an issue or problem for other universities of the same. Because they don't have a practicum schools, especially many universities. They don't have community colleges, they don't have other quality education schools. So maybe they feel some problems. Right. Thank you, Dr. Saito. Rana, even less time. Dr. Razia, I have 5 minutes. देखिए थोड़ा अच्छा सा चले, okay, thank you. Please go ahead. प्रैक्टिकम के जो बात जब हम करते हैं तो नंबर्स की बात करते हैं और घंटों की बात करते हैं. मैंने बाहर हमने ऑक्सफोर्ड में जो है उनका प्रैक्टिकम मैंने उनके 2-3 मॉडल ऑब्जर्व किए और मैंने खुद भी वहाँ उनका फेलोशिप प्रोग्राम भी किए हैं. तो उनके पास जो प्रैक्टिकम सक्सेसफुल इसलिए तकरीबन हमारा वहीं से हमने अडेप्ट किया हुआ है कि स्कूल में इतना टाइम, लेकिन उनका सक्सेसफुल इसलिए कि उनके पास स्कूल बेस्ड मेंटर्स हैं, वेरी हाईली एजुकेटेड ट्रेन्ड स्कूल बेस्ड मेंटर्स. हमारे पास स्कूल बेस्ड मेंटर्स की एक बहुत बड़ी कमी है. और इवन हमारे यूनिवर्सिटी के भी जो प्रैक्टिकम ट्यूटर्स हैं उनके अपने पास भी वो स्किल्स नहीं है कि उनको वो कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग दे, उनको फीडबैक कंस्ट्रक्टिव दे सके कि वो अपनी फीडबैक की बेसिस पे अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सके. तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक हमारा लैकिंग पॉइंट है और इसमें हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है स्कूल बेस्ड मेंटरशिप पे. Rana has come well prepared. She wants to show something. आप माइक भी ले लीजिए चाहिए प्लीज, मेरी आवाज़ बहुत बड़ी. अच्छा देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन HSC की एक तरफ से ये कोताही हुई है कि प्रैक्टिकम के ऊपर ना सिर्फ सुपरवाइज़र की बुकलेट्स बनी हुई हैं, ना सिर्फ प्रिंसिपल की बनी हुई है, कॉलेज का जो प्रोफेसर जा रहा है उसकी बनी हुई है, और जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी भी बनी हुई है. मगर बदकिस्मती से ये HEC की वेबसाइट पे अपलोड नहीं है. इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड, मुझसे जो मांगता है, क्योंकि मैं थोड़ी ज़िम्मेदार थी इन चीज़ों की, मैं आपको देने को तैयार हूँ. इस पर मज़ीद काम किया जा सकता है. सो प्रैक्टिकम इसलिए अलग अलग हो रहा है बिकॉज वो जो फ्रेमवर्क प्रैक्टिकम का बनाया गया था उसको शायद इतना फॉलो नहीं कर पा रहे लोग. Thank you, Rana. Dr. Wasim, since you're sitting here as the representative of NACTE and HEC, ये आपके लिए direct request है कि ये बहुत गहराई का काम हुआ हुआ है, and it's a real shame अगर ये अलमारियों में बंद पड़ा हुआ है in colleges. It should be, we should take advantage of the information age, and all of this great material needs to be in a place where we can all access it. अच्छा जी, so Rana, next question for you. नहीं. Madam Shahnaz has given me 5 minutes. I'll take 5 more minutes. अच्छा जी, in Sindh teacher recruitment cycle, जब भी होती हैं, the Sindh government advertises tens of thousands of vacancies. Of course, because that's the size of the system we're dealing with. Needless to say, there simply aren't that many B.Ed graduates on the market. And hence the government has to continue to recruit graduation pass, जो 14 years of education होता है. And it recruits them and then it passes them through a 1-month teaching course. So of course we can understand that this is needed. It's an important stopgap solution because classrooms can't go empty. But of course we also recognize that this is not how professional teachers are developed. So my question to Rana is, how can the B.Ed 1.5 or 2.5 tracks, elementary and secondary, दोनों की बात हो रही है, how can they be used to professionalize the pre-existing government teacher workforce who do not yet have a professional qualification or whose professional qualifications are now outdated? So what can the government and the universities do to support this initiative? One word, CPDs. I was asked to do this task. I did it, but somehow it's now sitting on my table only. I can share it with people. When we were working on the B.Ed, we had thought of this at that time only कि जो existing teachers हैं उनका क्या होगा. They should also be getting some kind of a refreshment. So refresher courses, sorry. Refreshment तो खैर अभी मुझे मिलेगी बाद में. तो
وہ بنایا گیا تھا اور اس کا نام ہی رکھا گیا تھا کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ, کہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ ٹیچرز جاتی ہیں یا تو وہ سرٹیفکیشن لیتی ہیں یا دے ڈو دیر ایکسٹینشن آف اسٹڈیز, جس کو ہم کرتے ہیں فردرنگ اسٹڈیز وہ کرتی ہیں. تو کالجز کو کہا گیا تھا اس وقت, پابند کیا گیا تھا کیونکہ کالجز ہمارے ساتھ ڈائریکٹلی کام کر رہے تھے, سر کو شاید یاد ہوگا. تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ چاہے آفٹرنون شفٹ میں شروع کریں لیکن یو مسٹ برنگ دیز پیپل ان. اور اگر آپ HEC کی ویب سائٹ پر بھی جا کے دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر ایک ان سروس ٹیچرز کا ماڈل بھی ملے گا جو کہ بنایا گیا تھا, اور اس میں بہت سارے کریڈٹس ہٹا دیے گئے تھے اور کچھ کریڈٹس رکھے گئے تھے کہ یہ ضروری ہوں گے کہ وہ یہ کریں, کیونکہ وہ پریکٹسنگ ٹیچرز ہیں تو پریکٹیکم کا ان کا امپروومنٹ کرانے کی تھوڑی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح کی پریکٹس ہوئی. سو لانگ آنسر شارٹ, دس از اے نیسیسٹی, وی کین ناٹ اوائڈ اٹ, کیونکہ جو ٹیچرز آپ کی BEd کر کے ان اسکولوں میں جاتی ہیں جہاں پر لوگ نہیں ہیں, دے آر میڈ ٹو فیل. ان کو ٹیچرز فیل کرتی ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے, اس طرح سے نہیں پڑھانا, ایسے پڑھاؤ جیسے ہم پڑھا رہے ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ آف سندھ کو میں جب منسٹر نہیں بنی تھی اس سے پہلے بھی خط لکھا تھا ضیاء الدین کی طرف سے, اور شاید مجھے خوشی ہے کہ شاید زیبس نے اور اقرا نے بھی اپنے ویب سائٹ پہ یہ خط ڈالا تھا کہ جناب ہم ان کی فیس بھی کم کر دیں گے, آپ انہیں بھیجیں, ہم انہیں آفٹرنون میں 1.5 کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ بھیجیں ٹیچرز کو جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, اور اگر BEd کیا ہوا ہے تو 2.5. پھر اس کے بعد سر کی سربراہی میں ہم نے HEC کے اندر بیٹھ کر تمام یونیورسٹیز کے لوگوں کو بلایا اور ہم نے ان سے کہا کہ صاحب آپ اپنی کلاسز آفر کریں اور ٹیچرز کو کہیں کہ وہ آ کر یہ کریں. لیکن مسئلہ مس یہ ہے کہ جب ایک ٹیچر کو جاب مل جاتا ہے اس کے بعد اسے لگتا ہے کہ ناؤ اٹس اے ڈن ڈیل. جب تک حکومت اس کو جس طریقے سے لائسنسنگ کو کہہ رہی ہے کہ مسٹ ہے, اسی طریقے سے ان سروس ٹیچرز کو ذرا کھڑکھڑائے گی نہیں اور کالجز تیار نہیں ہو جائیں گے اپنے کالجز کھولنے کے لیے, مس یہ بات نہیں ہو سکے گی, پیپر پر ہے بس. اچھا جی, لاسٹ کوشچن ناؤ پلیز. نو ڈاکٹر وسیم, بہت مختصر سجیشن. دیکھیے, اچھا سجیشن یہ کہ جلدی سے سیشن ختم کر دو. 1 سیکنڈ. ہاں, اصل چیز یہ ہے جو ابھی رانا بھی کہہ رہی تھی, دیکھیں کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا میکینزم صرف یونیورسٹی نہیں ہونا چاہیے انسٹیٹیوشنل ویریبل. آپ چند یونیورسٹیز ملا کے کانٹینٹ کو آن لائن بھی سیلف لرننگ مٹیریل کے تھرو ڈیلیور کروا سکتے ہیں. Thank you. Very true, Dr. Waseem, in this day and age. My last question now. One of our panel objectives today is to recommend strategic actions for NACTI, STED and universities to align the BEd 1.5 program to meet the demand for licensed teachers. So my last question is to Dr. Razia. What policy reforms are needed to align BEd 1.5 with teacher licensing requirements? And related to this, what strategies can be adopted to increase the intake for BEd 1.5? We have covered some of these before, so whatever's left over, please, I'll request you to now wrap up the discussion. As I mentioned earlier, سب سے پہلے تو آپ کے پاس ریکروٹمنٹ پالیسی ہو کہ بھئی آپ ٹیچرس کی ہائرنگ کریں تو اس کا کیا اس کے منیمم اسٹینڈرڈس ہے. اگر وہ کلیئرٹی آ جاتی ہے تو آپ کے اسٹوڈنٹ ٹیچرز یا آپ کے پروسپیکٹیو ٹیچرس ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے لیے کیا ضروری ہے, اکیڈمک کوالیفیکیشن پلس 1.5 یا جو بھی کچھ ہے, ٹھیک ہے. تو ایک روڈ میں بہت کلیئر ہونا چاہیے اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر ہونا چاہیے کہ اس وقت جو سب سے بڑی بات ہے اسٹوڈنٹس کے پاس انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے. ناٹ اونلی اسٹوڈنٹس بٹ آلسو یونیورسٹیز ایز ویل, کیونکہ یہ جو پالیسی ہے یہ یونیورسٹی کو بھی کلیئرٹی دے گی کہ جی آپ اپنے اسکیم آف اسٹڈیز ان اکارڈنس ود نیکٹی اور HEC اور ان اکارڈنس ود یہ جو پالیسی ہے ریکروٹمنٹ پالیسی, آپ کس طرح اپنی اسکیم آف اسٹڈیز کو ڈیزائن کریں تاکہ آپ کے منیمم اسٹینڈرڈس جو ہیں پروفیشنل ڈیولپمنٹ ٹیچرس کے وہ ہو سکیں. اور آئی تھنک ان پالیسیز کی بیسس پہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ اپنے ٹیچر ایجوکیشن کو بھی ریکروٹ کریں گی, کیونکہ اس وقت جو ہمارے پاس, میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے پاس وہ ٹیچرز ہیں جنہوں نے MS ان اسٹیٹسٹکس کیا ہے, تو دے آر ٹیچنگ میتھمیٹکس یا کوانٹیٹیو ریزننگ یا جو بھی, لیکن ان کے پاس وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. دیکھیے ٹیچنگ میتھس از ناٹ کہ آپ کے پاس MS ان میتھمیٹکس, اسکول میتھمیٹکس بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے ایک آپ نے جو یونیورسٹی لیول پہ ٹیچنگ دو کہ ہم کہتے ہیں کہ دے شوڈ گو بیانڈ دا ٹیکسٹ بک, لیکن بیانڈ دا ٹیکسٹ بک کا مطلب ہے کنسیپچول ریلیشنل انڈرسٹینڈنگ, اس کی ڈیپتھ. میں بچوں کو فریکشن جب کرواتی ہوں نا, میں فارمولے نہیں کرواتی, میں ماڈلنگ اور ویژولز اور امیجنیشن سے وہ خود فارمولے بتاتے ہیں, فارمولے ان کے سامنے خود آتے ہیں.
ہم ان کو نہیں ٹیچ کرتے. تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. اور دوسری بات ہے کہ آپ کے پاس سبجیکٹ اسپیسیفکیشن کی جو اسٹینڈرڈس ہے اس کو بھی ہمیں مینٹین کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی پیڈاگوجی, کون سی سبجیکٹ اسپیسیفک, ان جینرک بھی اور ان جو اسپیشلائزیشن دونوں تقاضوں کو وہ پورا کر سکیں. ٹھیک ہے, thank you so much, Dr. Razia. I mean, there's so much more to say, but in the interest of time, I will wrap up this panel. A big thank you to all of you for your very valuable insights, and a request to everyone in the audience in your respective roles in university management, STEDA, NACTI, the Sindh government. Everybody has a part to play to make sure that we streamline and align all of these various components that need to come together to match this market demand supply issue that we're facing. So with that, thank you very much everyone, and thank you to all of you for your great audience today. Thank you everyone. Please remain seated. I now request President Zabist Madam Shahnaz Wazir Ali, Vice President Academics Professor Dr. Altaf Mukati, and Vice President Admin and HR Mr. Imtiaz Qazi, and Executive Director STEDA Sayyid Rasool Baksh Shah, please come onto the stage and give the token of appreciation to our esteemed panelist. Ms. Rana Hussain. Dr. Wasim Qazi. Dr. Razia Fakir. Sir. Dr. Zafarullah Sahito. I request you all to please remain on the stage for a group photo. A bouquet will also be presented to you as you all for a token of appreciation from STEDA. I would also like to call the moderator, Ms. Salma Ahmed Alam, for the token of appreciation. Salma, please stay on the stage. A bouquet will be presented to you. Please remain on the stage for a group photograph. Please remain on the stage. Bouquets will be presented to you all. Students are requested to please remain seated.